नाम लेखिएको लहरमा मात्रै आसन ग्रहण गरिदिनु अनुरोध गर्दछु। लिम्बू समुदायको सांस्कृतिक प्रसिद्ध सांस्कृतिक नृत्य सांस्कृतिक सम्पदा हो जागरुक झाँकी उपलब्ध गराएको छ। याखुन केलाम सायन यसको नेतृत्व गर्नुभएको छ श्री विवेक लिम्बूले। Of International Mother Language Day, a day dedicated to all languages, UNESCO would like to highlight the unifying ability of mother tongues by bringing their speakers closer together, by allowing them to flourish in shared contexts. Mother tongues generate social inclusions, innovations, and imaginations. They also breathe life into cultural diversity and serve as instruments of peace. Moreover, mother tongues are valuable allies in our efforts to achieve quality education for all. In fact, as UNESCO studies have shown, studying in a language which is not one's own interferes with learning and increases inequalities. Yet, according to the most recent estimates, 40% of the world's citizens find themselves in this situation. Bilingual or multilingual education based on students' mother tongue not only encourages learning but also contributes to understanding and dialogues among people. For International Mother Language Day 2020, UNESCO has chosen the theme of languages without borders to draw attention to the way in which all languages, including mother tongues, contribute to intercultural dialogue and peace. Indeed, throughout the world, numerous cross-border languages bring their speakers closer to one another, turning borders into bridges instead of barriers. A new chapter is beginning this year's edition of International Mother Language Day. At UNESCO's headquarters, several roundtables will be held to discuss how cross-border languages and mother tongue can further help to achieve sustainable developments. In the spirit, UNESCO encourages everyone to take advantage of International Mother Language Day to celebrate the richness of humanity's languages. Thank you so much.
Prime Minister and Defense Minister, I think he is yet to arrive, distinguished guests on the dais, cultural activists, language activists, experts, friends from the media, poets, writers, distinguished guests, ladies and gentlemen, namaskar, good morning to all of you. First of all, let me begin by saying how delighted and honored I am to be here with all of you to celebrate the International Mother Language Day. And I would like to convey my heartfelt thanks to Nepal Academy for inviting me once more, like every year they do, inviting me once more to be a part of this great celebration. Perhaps this is the last year that I will be celebrating with all of you, because I will be leaving Nepal shortly, and I take this opportunity to thank Nepal Academy and all language experts and language lovers in Nepal for embracing International Mother Language Day and celebrating and commemorating this day. I also take this opportunity to pay my greatest homage and respect to our father of the nation, Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman. As many of you know, this year we will be celebrating the 100th birthday of our father of the nation. He was instrumental in laying the foundation for the language movement. I pay my deepest respect to him, and I also pay my deepest respect to our language martyrs, our Bhasha Swainiks, who laid down their lives on 21st February 1952, so that today we could observe and celebrate our individual languages. Distinguished friends, as has been discussed and mentioned before, the Language Day, or the International Mother Language Day, or Mother Language Day, is chosen on 21st February because there is a short background to it. As many of you know, when after the partition of India, Pakistan was created with two geographically non-contiguous parts. One was West Pakistan and the other was East Pakistan. In East Pakistan, which was earlier also known as East Bengal, majority of the people spoke Bangla as their mother tongue. In 1948, the government of then Pakistan declared that Urdu, which was only spoken on the western part of Pakistan and not in East Pakistan, would be the state language of Pakistan. Now this immediately led to a lot of protests and a movement which became known as the language movement, or the Bhasha Andolan. This Bhasha Andolan was a socio-political cultural movement which wanted to establish Bangla as the other state language of Pakistan, so that we could promote and protect it and use it in all our official activities. The protests gained momentum until the government of Pakistan at that time banned all sorts of gatherings, political gatherings. However, because there was such a strong feeling of support for Bangla, the people defied these bans, and it culminated on 21st February 1952 when the students of Dhaka University, along with other political activists, gathered in front of the place where we have today the Shahid Minar in Dhaka, and defied the curfew. The police opened fire and a lot of students and activists were killed. To this day, we observe 21st February as our Shahid Divas, because we want to remember the people who sacrificed their lives for our language. Eventually, the government of Pakistan realized that they could not sustain this ban on the cultural movement, and allowed Bangla to be a second language, a state language in 1956. However, the Bhasha Andolan was the
point around which the culture of East Bengal and the political movement of East Bengal gathered momentum and which led to our freedom struggle in 1971, which eventually led to our independent Bangladesh. Since the declaration of International Mother Language Day by UNESCO, what began as a cultural movement in 1952, 68 years ago, has become a global phenomenon. Today, we all celebrate the International Mother Language Day as a day for the propagation and promotion of our individual languages, but also as the propagation of our culture, because for every culture, language is the most important element. And in this day of globalization and cultural imperialism and uniformity, I think it is even more relevant and important that we remember and embrace and promote our individual languages. And in this respect, I would like to thank the government of Nepal and the people of Nepal for celebrating International Mother Language Day with such enthusiasm and in such a grand manner. Bangladesh and Nepal have extremely cordial relations and long-standing cultural relations. And Bangladesh, who have gifted to the international community the International Mother Language Day, Bangladesh would be very happy to work closely with Nepal to bring more success and to sustain our languages and cultures in a sustainable manner. Once again, I would like to thank Nepal Academy and everybody here for being here today. And I would like to congratulate Nepal Academy for organizing the Kavita Mahotsav every year. Celebration of International Mother Language Day by UNESCO, what began as a cultural movement in 1952, 68 years ago, has become a global phenomenon. Today, we all celebrate the International Mother Language Day as a day for the propagation and promotion of our individual languages, but also as the propagation of our culture, because for every culture, language is the most important element. And in this day of globalization and cultural imperialism and uniformity, I think it is even more relevant and important that we remember and embrace and promote our individual languages. And in this respect, I would like to thank the government of Nepal and the people of Nepal for celebrating International Mother Language Day with such enthusiasm and in such a grand manner. Bangladesh and Nepal have extremely cordial relations and long-standing cultural relations. And Bangladesh, who have gifted to the international community the International Mother Language Day, Bangladesh would be very happy to work closely with Nepal to bring more success and to sustain our languages and cultures in a sustainable manner. Once again, I would like to thank Nepal Academy and everybody here for being here today. And I would like to congratulate Nepal Academy for organizing the Kavita Mahotsav every year. Thank you all very much. विशेष गरी चाडपर्वमा प्रस्तुति हुने प्रसिद्ध सांस्कृतिक महत्त्वको झाँकी सकियो।
सांस्कृतिक नृत्य सांस्कृतिक झाँकी सखियाको प्रस्तुति भइसकेको छ। त्यसपछि प्रस्तुतिका लागि म नेपालका लागि बङ्गलादेशका महामहिम राजश्री मास्टी बिन्ते साम्चीज्यू, त्यस्तै युनेस्को काठमाडौँका प्रतिनिधिज्यू, नेपाल पर्यवेक्षणका सदस्य सचिव प्राध्यापक जगत प्रसाद उपाध्यायज्यू, आज हामीले अत्यन्त एउटा महत्त्वपूर्ण अवसरको यो एउटा निरन्तरताकै रूपमा नेपाल प्रज्ञा परिषदले नेतृत्व गरेर नेपाल प्रज्ञासँगै सहकार्यबाट संयोजनबाट जुन किसिमले विगतदेखि नै यो करिब 1 दशकको हाम्रो निरन्तर अभ्यासको आधारमा हामी यो स्थितिमा पुगेका छौँ जुन रूपमा सहभागिता भएको छ। राष्ट्रिय जागरणको एउटा अभिन्न अङ्गको रूपमा मातृभाषा जोडिएको कारणले म एकदम यहाँहरू सबैलाई एकदम हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। व्यक्तिगत रूपमा मलाई अत्यन्त खुसी लागेको छ। मैले भाषाको तर्फबाट पनि कुरा भन्नुभएको छ, विगतमा केही हाम्रा चाहिँ बुझाइहरू पुगेका थिएनन्, हाम्रो त्यो अनुभूति भएको थिएन। तर अब चाहिँ हाम्रो संविधानले एउटा विशिष्ट स्थापित पक्षलाई उजागर गरेर हाम्रा नेपालका जो भाषाहरू छन्, संस्कृतिहरू छन्, तिनीहरूको धरोहरलाई कसरी सुनिश्चित गर्ने भन्ने त्यो एउटा आधार हामीलाई दिएको छ। त्यसको जगबाट हामी उठ्नुपर्छ र अब हाम्रो नीतिगत रूपमा संवैधानिक रूपमा हाम्रो एउटा राम्रो स्थान भएको कारणले अब हाम्रा भाषा संस्कृतिलाई कसरी निरन्तर रूपमा अगाडि बढाउने भन्ने हाम्रो एउटा जिम्मेवारी त्यसरी अगाडि आएको छ। त्यस कार्यमा मूलतः मैले 4वटा कुरामा यहाँहरूलाई अनुरोध गर्न चाहेँ। पहिलो कुरो चाहिँ अब भाषालाई कामकाजमा कसरी जोड्ने भन्ने प्रश्न आयो। हाम्रा मातृभाषाहरू यदि हाम्रो परिवारमा बोलिएनन्, हाम्रो समाजमा प्रयोगमा आएनन् र हाम्रो आफ्नो जीवनसित हाम्रो पद्धतिमा तिनीहरूको कामकाजको स्थान सुनिश्चित भएन भने भाषाहरूको निरन्तरता नहुन सक्छ। त्यसकारण पहिलो हाम्रो एउटा ध्यान जानुपर्ने भनेको हाम्रा भाषाहरूको प्रयोग विस्तार कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने यहाँले त्यो जुन चाहना राख्नु भएको छ त्यसलाई हामी सबै मिलेर निरन्तरता दिनुपर्ने र त्यसलाई अझ विस्तार गर्नुपर्ने त्यो आवश्यकता छ। त्यसपछि अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको हाम्रा भाषाहरू सङ्कटमा छन्, एकदमै अन्तर्राष्ट्रिय हिसाबले दबावमा छन्। हाम्रो आफ्नै कारणले पनि हाम्रा भाषाहरू मर्दै गएको, भाषाहरू हराउँदै गएको, हरेक भाषाहरू हामीले जनगणनाको तथ्याङ्क हेऱ्यौँ भने प्रत्येक भाषाहरूमा वक्ताहरूको सङ्ख्या घट्दै गएको छ। त्यस कारणले पनि हामीलाई आजको एउटा सङ्कल्प गर्ने दिन किन हो भने अब हामी हाम्रा भाषालाई चाहिँ गुम्न दिँदैनौँ, हाम्रा भाषाको संरक्षण गर्छौँ, हाम्रा भाषालाई हाम्रो नानीहरूलाई पनि सिकाउँछौँ र त्यो संरक्षणको प्रतिबद्धता हामी गर्छौँ भन्ने हिसाबले आज हामीले सङ्कल्प गर्नुपर्ने दिनको रूपमा पनि यो अन्तर्राष्ट्रिय मातृभाषा दिवसलाई हामीले मनाउनुपर्छ। यसको लागि अब बङ्गलादेशले एउटा राम्रो प्रेरणा दिएको छ। बङ्गलादेशको जुन भावना छ त्यो भावनाबाट नेपालमा पनि मातृभाषाको जागरण विस्तार हुनु अत्यन्त आवश्यक भएको कारणले भाषाको संरक्षणको पक्ष पनि हाम्रो लागि एउटा ध्यान जानुपर्ने महत्त्वपूर्ण पाटो हो। र त्यसपछि महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको हाम्रो नानीहरूको सिकाइ कमजोर छ। किन कमजोर छ भने हामीले मातृभाषालाई हाम्रो नानीहरूको सिकाइमा जोड्न सकेनौँ। त्यसमा धेरै हाम्रो कमजोरी देखिएको छ, हाम्रो गल्ती भएको छ, त्यसलाई सच्याउनुपर्छ। त्यसको लागि अब हामीले आफ्नो भाषालाई नछोडिकन दोस्रो भाषा र साथसाथै अन्तर्राष्ट्रिय भाषालाई पनि सँगै लाने किसिमले हाम्रो सोच राख्नुपर्छ। यहाँहरूको त्यसमा सहयोग चाहिन्छ। हामीले अङ्ग्रेजी राम्रो बनाउनुपर्छ, हाम्रो दोस्रो भाषामा राम्रो हुनुपर्छ। तर त्यो हुनुको लागि पनि त मातृभाषा छोड्नै भएन। त्यस अर्थमा चाहिँ हामीले मातृभाषाको जगबाट अङ्ग्रेजीलाई पनि सँगसँगै लाने हिसाबले त्यो सोच चाहिँ हाम्रो बढ्नुपर्ने, त्यसमा हाम्रो सहकारी हुनुपर्ने अत्यन्त ठुलो आवश्यकता छ। र त्यसको अर्को महत्त्वपूर्ण पाटो मैले अनुरोध गर्न चाहेको, अब हामीले केन्द्रीय तहमा यी कार्यक्रमहरू मनाइरहेछौँ। मातृभाषाको एउटा राम्रो किसिमले सन्देश गएको छ। यहाँहरू सबैलाई मैले विशेष रूपमा आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। तर अब महत्त्वपूर्ण पाटो भनेको हाम्रो प्रदेश र स्थानीय सरकारमा पनि मातृभाषाको कार्यक्रमको बारेमा यही रूपमा चाहिँ सन्देश जानुपर्छ। यदि हामीले यो कुरा चाहिँ केन्द्र मात्रै सीमित राख्यौँ, हाम्रो सन्देश गाउँमा, परिवारमा, स्थानीय सरकारमा त्यति राम्रोसित पुगेन भने यो भाषाले त्यति हाम्रो चाहनाअनुसार विस्तार पाउँदैन। त्यसर्थ पनि यहाँहरू सबैको हामीलाई सहयोग अब किन चाहिन्छ भने नेपालभरि भाषाको जागरण ल्याउनुपर्छ। स्थानीय सरकारलाई त्यसमा ज्यादा क्रियाशील गरेर हामीले यो अभियानकै रूपमा अगाडि बढाउने त्यो आजको एउटा अठोट गर्ने दिन पनि हो जस्तो लाग्छ। र अन्तमा मैले जुन रूपमा हामी अगाडि बढिरहेछौँ त्यसमा धेरै राम्रो सहकार्यको एउटा स्थान मिलेको छ। मैले आफूले व्यक्तिगत रूपमा पनि यहाँहरूसित धेरै नजिक हुन पाएको छु। यसको लागि मैले नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको कुलपतिज्यू र उहाँको जो साथीहरू हुनुहुन्छ समुच्च
नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको परिवारलाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। उहाँहरूकै कारणले भाषाको जगेर्ना, भाषाको समृद्धिबाट सुरुवात भएको छ। त्यसको लागि मैले भाषा आयोगको तर्फबाट नमन गर्न चाहन्छु। र साथसाथै मैले यो सन्देशको जुन यसपालिको सन्देश छ, यसपालिको अघि हाम्रो यो अन्तर्राष्ट्रिय सन्देशको सम्प्रेषण गर्ने हिसाबले युनेस्कोको जुन उद्गार छ, त्यो उद्गारमा एकदमै राम्रो कुरा छ। भाषाहरूको कुनै सीमामा हामी त्यसरी एकवटा घेरामा बस्नु हुँदैन भन्ने पनि छ। त्यो भनेको के भने हाम्रा भाषाहरू जहाँ गए पनि टुट्नु हुँदैन भनेको हो त्यो। जस्तै हामी कहिलेकाहीँ हाम्रो बसाइसराई हुन्छ, हाम्रो बसाइसराई भन्ने बित्तिकै जुन ठाउँमा हामी बसिरहेछौँ त्यो ठाउँ छोड्ने बित्तिकै अर्को ठाउँ गएर हाम्रो भाषा हराइरहेछन्। अहिले नेपालको सबभन्दा ठुलो समस्या के हो भने हाम्रो बसाइसराईको एउटा जुन प्रभावले प्रेम सरलाई बढी थाहा छ यो बारेमा, प्रेम सरको यो आफ्नो एउटा अध्ययनकै विषय पनि हो। हामीले अहिले बसाइसराई नगर्ने भनेको होइन, तर बसाइसराईको सँगसँगै हाम्रो भाषा संस्कृति पनि हामीसितै जानु पर्यो। हामीले जहाँ बसाइ सर्छौँ त्यहाँ पनि हाम्रो भाषाको, हाम्रो संस्कृतिको स्थान सुनिश्चित हुनु पर्यो। यो वर्षको जुन सन्देश छ त्यो सन्देशलाई हामीले सम्मान गरेर यिनै भावनासाथ अगाडि बढौँ भन्ने हामी सबैले प्रेरणा ल्याउँ। यिनै भावनासाथ मैले यो महत्त्वपूर्ण अवसर प्राप्त गरेँ। यसको लागि पुनः हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै यहाँहरू सबैमा हार्दिक शुभकामना। छुट्टै जिल्लाको छुट्टै सङ्घको सांस्कृतिक झाँकी आज यो 21 फेब्रुअरीमा यो कार्यक्रम, अन्तर्राष्ट्रिय कार्यक्रम हामी मनाउँदैछौँ। भव्यताका साथ आज सम्पन्न गरियो। नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको अगुवाईमा आयोजित यस कार्यक्रममा यहाँहरूको अत्यन्त सहर्षका साथ सहभागिता देखाएर पदयात्रा गरेर आज मनाइयो। म यसका लागि म अत्यन्त हर्षित छु। मातृभाषा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ। म तथापि मेरो मातृभाषा नेपाल भाषा हो। त्यसै गरी यहाँ उपस्थित भएका र अन्य सबैको आफ्नो मातृभाषा हुन्छ। मातृभाषा बोल्न पाउनु पर्यो, लेख्न पाउनु पर्यो, अभिव्यक्त गर्न पाउनु पर्यो भन्ने यस्तो आन्दोलन बङ्गलादेशबाट 1952मा सुरु गर्यो। त्यसबाट त्यसको सफलताको रूपमा आज हामीले यसरी कार्यक्रम मनाइरहेका छौँ। त्यसका लागि I would like to thanks to Bangladesh for this language movement. बङ्गलादेशकै कारणले 2000देखि सन् 2000देखि मातृभाषा अवसर मनाउने, पर्व मनाउने परम्पराको थाल्ने भयो। यो त एउटा मुभमेन्ट भयो, अभियान भयो। वास्तवमा मातृभाषामा हाम्रो शिक्षण पठन पाठनमा पनि मातृभाषाले स्वतन्त्र रूपमा पढ्ने र पढाउने अवसर समान रूपले पाएको अवस्था अहिले छैन। संविधानमा, कानुनमा, ऐनमा, नियममा जेसुकै लेखिएको भए तापनि व्यवहारमा भाषाको पूर्ण रूपले स्वतन्त्रता पाइसकेको मलाई लागेको छैन। आफ्नै भाषा, मेरै मातृभाषाको कुरा गरौँ भने पनि नेपाल भाषामा
पढ्ने सबै स्कुल प्रथम पाठनमा पढ्ने अवसर समान रूपले पाइरहेको छैन। एकाड स्कुल छ मातृभाषामा पढाउने, अन्य भाषाभाषीहरूको हकमा सायद त्यति पनि उपलब्ध भएको छैन होला। त्यसकारणले यो आन्दोलनले, यस्तो दिवसले जनचेतनाको अभिवृद्धि हुनेछ र सबै मातृभाषाभाषीहरूले आफ्नो आमाले बोल्ने भाषा, आफ्नो पुर्खाले बोल्ने भाषा सबै सरकारी कामकाजमा, अन्य कामकाजमा समेत प्रयोग हुन सक्नेछ भन्ने शुभकामना सहित म मेरो यो छोटो मन्तव्य यहाँ टुङ्ग्याउन चाहन्छु। धन्यवाद।